Hello, my name is Jorge Azuero. I'm from Cali, Colombia, where I attend the Colegio Bolivar. Not only am I a good student, I'm also a great tennis player. I'm interested in earning a college scholarship in the US. Here is what you need to know about me personally, academically, and athletically. I am an extremely hard-working student athlete. I am dedicated to tasks and I have serious values about how I live and train. I am also a lot of fun. Academically, you will never have to worry about me. That is one of the values about which I refer. I study hard and I'm capable of achieving great things in the classroom. I have been consistent throughout my career. My major is going to be business administration. Athletically, I'm a great tennis player. I am left-handed and I play predominantly a baseline game. Both of my strokes are solid and my serve is powerful with plenty of spin. I have reached number 1 in the national ranking in 12, 14 and 16. You can read my resume and see what I have accomplished. I hate losing and I love to be prepared. That means I win and I win a lot. I'm ready to play at the university level. Hard work does not daunt me. I am committed to achieving academic and athletic success in the US. Taking a chance on me will not be taking much of a chance at all. I am a great teammate. I have a great attitude and work ethic, and I am mature enough, yet light-hearted enough to be responsible, confident and fun. Enjoy the video. Qué buena ola. Ese.
Listo, mi primo. Y don Jesús se atrapa, por ahí don Jesús se asoma, y el honor así se bendiga. A los mares muy bacanos, 50.000 abonados, y me cuentan que el Señor, y esto me lo aseguro, que todos los jugadores dicen que el diablo más duro. Él no dio plata a un obsequio, fue lo que Orlando Valencia, muchas gracias Orlandito, y esto sí que lo igualo, no dio plata pero igual, a los boleros un regalo. Javier, a ver dónde está, se ve que es un caballero, pues ahí no lo tenga, y ese don, muchas gracias por dar y tanta plata. Y aquí voy con una de las Gómez, que a ti saber dónde veo, y ella me lo fue un obsequio, de ella sí me lo creo. Y la familia Mondó, Iglesias la mandó, eso sí, en nuestro país es un apellido lindo, se ve que son caballeros, porque Mandó se ve que es un apellido extranjero. A ver dónde está Raballo, y esto pa' que lo vean, a los boleros muy bien, el pueblo llevó a la rueda, pues allá gastó la plata. ¡Qué buen servicio!